સીતારામ રમો આર્યારામ રમો વજારામ રમો લોયે સૌ સાવડમ એસો પંચન નમોકારો સૌ પાવ પણાશણો મંગલારંચન સૌવેસીમ પદ્મમ હોઈ મંગલમ ચત્તારી મંગલમ અરિયંતા મંગલમ સીતા મંગલમ સાહુ મંગલમ કેવલી પડતો ધમ્મો મંગલમ ચત્તારી લોકોત્મા અરિયંતા લોકોત્મા સીતા લોકોત્મા સાહુ લોકોત્મા કેવલી પડતો ધમ્મો લોકોત્મો ચત્તારી શરમ પજામી અરિયંતે શરમ પજામી સીતે શરમ પજામી સાહુ શરણમ પજામી કેવલી પડતો ધમ્મમ શરણમ પવજામી. ઓલું શું હતું લાઈન એસો પંચનમો યારો એસો પંચનમો યારો because you said કારો એસો પંચનમો યારો ઓકે પાછું બોલો તો ચત્તારી મંગલમ now sing it a bit સીતા મંગલમ સાહુ મંગલમ કેવલી પડતો ધમ્મો મંગલમ ચત્તારી લોકોત્તમા અરિયંતા લોકોત્તમા સીતા લોકોત્તમા સાહુ લોકોત્તમા કેવલી પડતો ધમ્મો લોકોત્તમો ચત્તારી શરણમ પવજામી અરિયંતે શરણમ પવજામી સિદ્ધે શરણમ પવજામી સાહુ શરણમ પવજામી કેવલી પડતો ધમ્મમ શરણમ પવજામી. કેવલી પર્ણતમ ધમ્મમ શરણમ પવજામી. Okay, fine, good. Okay, now let's start. One second. Let me just get the book, Palpot. Okay, so fine. Dev Stuti. So last week, Alka, just call Atul. Just give him a call. I'm sure he'll just come. So Atish, quick like recap for you. Dev Stuti, એટલે ભગવાનની સ્તુતિ. આ એક ભગવાનની સ્તુતિ છે. વીતરાગ સર્વજ્ઞ હિતંકર. વીતરાગનો meaning, Atish? Unmute. You can unmute. Okay, Bina aunty, Vitragno meaning? One without likes or dislikes. Very good. Now, Atish, Sarvagno no meaning કે તમારું નથી થાતું unmute? ના થાય છે થયું. હા, એક okay. મિનિટ. હા. Nothing. Vitragno meaning one without likes and dislikes. Sarvagno no meaning Alka? Knower of all. Very good, yeah. અને હિત ઉપદેશી no meaning or હિતાંકર no meaning? One who is protecting us from benefit. Not protecting us, but tamaru, the second half was correct. One whose lectures are of benefit to us. Upadesh no meaning lectures, and hit no meaning benefit. So hit no meaning benefit and upadesh no meaning lectures. Ke jena lectures apane it is of benefit to us and hita upadeshi kevai. Okay, now one more time for Atish. Atish bolo vitrag no meaning? You're still on mute. One with likes, one without likes and dislikes. Sarvagna? Knower of all. Ane hita upadeshi? One Ha, who's bol preaching, Ha, okay, it's okay. Ha, bol. who's Ha, bol. preaching One who is preaching of benefit. Yes, very good. One whose preachings are of benefit to us. Now, bhavya no meaning. Look, next word is bhavijan. Abaju jo. Taisha, if you're sitting in class, to pachi abaju jo. To pachi only baju ni jo. What is the meaning of bhavya? Bina aunty, bhavya.
the soul who has ability to attain moksha. Yeah, the soul who has got the ability to attain moksha, like us. Abhavya no meaning, Alka? Abhavya no meaning the person who doesn't want to go to moksha. No, not doesn't want to, he cannot. He does not have the ability. It's not that he doesn't want to or he wants to. He just does not have that ability to go to moksha. એનામાં એવું છે જ નહીં કે એ મોક્ષ કોઈ દિવસ જાશે. તો જો અહીંયા જો વિતરાગ સર્વજ્ઞ હિતંકર ભવિ જનકી અબ પૂરોહો આશ. એટલે આપણે ભવ્ય છે, આશનો મતલબ આશા, આશાનો મતલબ હોપ. હવે આપણો આ જે ડિઝાયર છે, આપણો હોપ છે કે આપણે હવે આપણો એ પૂરો થાય, આપણો એ ડિઝાયર કમ્પ્લીટ થાય આપણું. જ્ઞાન ભાનુ કા ઉદય કરો મમ મિથ્યાતમ કા હોય વિનાશ. મિથ્યાત્વનો meaning આતિશ? મિથ્યાતમ કે મિથ્યાત્વનો meaning? Wrong beliefs. Very good. Something that is And not right. yeah, wrong belief. Wrong belief is absolutely correct. Gyan bhanu. Bhanu no matlab sun rays. Gyan bhanu ka uday. Uday no meaning rise. એટલે sun જેમ ઉગતો હોય, sun like sunrise, એવી રીતે any rays હોય, એવી રીતે જ્ઞાનનું આખું ફેલાઈ થઈ જાય. I mean આખું ફેલાયમાન થઈ છે. It is spreading everywhere. જ્ઞાન આપણો, હું પોતે જ્ઞાનથી ભરેલો છું. હું જ્ઞાનથી બનેલો બી છું. ભરેલો તો હું છું, પણ હું બનેલો બી જ્ઞાનથી જ હું છું. તો જ્ઞાન ભાનુ કા ઉદય કરો કે મારું આખું મારું જ્ઞાન પ્રગટ થઈ જાય ને મને અનંત જ્ઞાન મને પ્રગટ થઈ જાય. ને આ જે મિથ્યાતમ એટલે મારા રોંગ બિલીફ જે પડ્યો છે કે હું શરીર છું, હું વાણી છું, વાણી એટલે આ સ્પીચ, કે હું સ્પીચ છું, કે હું થોટ્સ છું. થોટ્સ એટલે વિકલ્પ આવશે, આગળ આવશે વિકલ્પ શબ્દ. થોટ્સ એટલે વિકલ્પ, તે બધું હું છું. તો એ બધું મારા રોંગ બિલીફ્સ છે. તો એનો નાશ થઈ જાય, એનો લાઈક વિનાશ થઈ જાય, એટલે ડિસ્ટ્રોય એ થઈ જાય. જીવો કી હમ કરુણા પાલે झूठ વચન નહીં કદે નહીં કદા. આપણે હિંસા ના કરેલી. જીવો કી હમ કરુણાનો મતલબ to be compassionate. So we should be compassionate towards other jeev. झूठ वचन नहीं कहे कदा. હું કોઈ દિવસ ખોટું ના બોલું. તૈશા, કોઈ દિવસ ખોટું નહીં બોલવાનું. ઓકે, કોઈ દિવસ ખોટું નહીં બોલવાનું, કોઈ દિવસ હિંસા નહીં કરવાની. એટલે this, it does not apply to children only, it applies to all of us. But but it basically applies to all souls, not only to humans. It applies to all souls, be it in the hell, be it in heaven, be it in the animal kingdom. બધાય જીવો, કોઈ પણ જીવ હોય, એક નાની કીડી બી જાતી હોય ને, આપણે એની બી હિંસા નહીં કરવાની. Okay, Taisha? Even if there is an ant passing by, we should not step on the ant. મીટ તો બહુ દૂર થઈ ગયું, લાઈક ખાવા પીવાનું, પણ હવે એક નાની નાની એન્ટ બી જાતી હોય ને, એની પણ આપણે હિંસા નહીં કરવાની. આપણે ભલે રસ્તે થઈ જશે અને વી કેન અને એટ ટાઈમ્સ એ લોકો આપણને હેરાન બી કરતા હોય ને તૈશા, અહીંયા હાથમાં આવી જાય, બધે બાજુ આવી જાય, તો આસ્તેથી એને આમ લાઈક ફ્લિક આઉટ કરી નાખવાની. એકદમ આમ બહુ ફોર્સથી ફ્લિક આઉટ નહીં કરવાની. આસ્તેથી ફ્લિક આઉટ કરી નાખવાની કે એને બહુ લાઈક લાગે ના નહીં, આસ્તેથી ઓલી બાજુ વહી જાય. આપણને ટાઈમ્સ રાતના મચ્છર બી આવતા હોય ને, લાઈક તૈશા મચ્છર બી આવતા હોય રાતના, તો મચ્છરને બી ટ્રાય ટુ લાઈક with a bit of wind try to push it away. પણ ઓલા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ ખબર છે આવે છે, લાઈક બેટ આવે છે to kill the mosquitoes, એવું બધું આપણે નહીં વાપરવાનું. Just try to maybe use some sort of a fan or something to like push it away, but don't use these electronic equipment કે મારી નાખવાનું straight away. Or the other alternative is try to use a net. Look Tasha, I can see your net behind. जीवो को हम करुणा पाले झूठ वचन नहीं कहे कदा, पर धन कबहु न हरवु स्वामी ब्रह्मचर्य व्रत रखे सदा. Sorry, now let's Komal. yeah. Where are we
Can't. I'm lost. Can't. Okay, no problem. Let me highlight it here. Let me read it again. So we did this line we did. जीवो की हम करुणा पाले, झूठ वचन नहीं कहे कदा. So this line we did. Atul, this line we have done. Jeevo ki hum karuna. Karuna means to be compassionate towards other jeev. Jhoot vachan, we should not speak lies. Paridhan એટલે બીજા કોઈની વસ્તુ, પૈસા હોય, વેલ્થ હોય, ગમે તે બીજા કોઈની વસ્તુ આપણે નહીં લેવી. આપણી પાસે હોય એટલું જ આપણે એમાં વાપરવું. પરધને કબહુ ના હરવું એટલે કોઈનું લેવું નહીં આપણે. સ્વામી brahmacharya. Let's understand the word brahmacharya. 1 minute. 1 second. Okay. So what is the meaning of Brahma? Brahma ma acharan karvu equals to brahmacharya. Brahma ma acharan karvu, it means equals to brahmacharya. Brahma એટલે શું હતું? Brahma no meaning પોતાનો આત્મા. પોતાના આત્મામાં આચરણ કરવું. આચરણનો મતલબ એમાં લીન થઈ જવું. લીનનો શું મતલબ થાય કે એમાં જ એબ્ઝોર્બ્ડ રહેવું. ટુ બી આઈનેસ, ઓલી જે આઈનેસ છે ને અત્યારના જે શરીરમાં પડી છે, એ આઈનેસ પોતામાં આવી જાય. પોતે એટલે હું આત્મા છું તૈષા. એ જે આઈનેસ છે ને એ પોતામાં આવી જાય, એટલે એને કહેવાય બ્રહ્મચર્ય. આપણે બહારમાં જોઈએ ને કે જે વ્હાઈટ કપડા પહેરે આપણે એને બ્રહ્મચર્ય કહીએ. કે ફોર એક્ઝામ્પલ જેને લાઈક લગ્ન ના કર્યા હોય એને બી આપણે બ્રહ્મચર્ય કહીએ. કે જે સ્ત્રી પુરુષને ના અડે અને પુરુષ સ્ત્રીને ના અડે, એને બી આપણે બહારમાં આપણે બ્રહ્મચર્ય કહી છે આપણે. પણ એ રિયલ બ્રહ્મચર્ય નથી, એ તો બહારનું બ્રહ્મચર્ય છે. પણ જે અંદરનું જે બ્રહ્મચર્ય છે એને શું કહેવાય બીના આંટી? બ્રહ્મ. બ્રહ્મ મતલબ પોતાનો આત્મા. બ્રહ્મમાં આચરણ કરવું. બ્રહ્મમાં આચરણ કરવું તો એને કહેવાય બ્રહ્મચર્ય. યુ કેન રાઇટ ધીસ નાઉ. Brahma plus acharan. Let me give you the spellings just in case, because આમાં ઘણા બધા new શબ્દ આવશે. Brahma plus acharan. Yeah. Brahma plus acharan. Brahma નો મતલબ પોતાનો જ આત્મા. So self soul. અને આચરણ એટલે એમાં જ ઠરવું, કે એમાં જ ઈ જ આપણે ઈ તરીકે રહેવું. એમ આચરણ કરવું. Could you repeat that? Yes. આચરણનો મતલબ કે ઈ જ તરીકે આપણે The whole રહેવું. thing, sorry, the whole thing. Okay, so I repeat brahmacharya. Yeah. Okay. Brahma means પોતાનો આત્મા. આ જે છે ને પોતાનો આત્મા છે. તો એને બ્રહ્મ અને આચરણનો મતલબ કે એમાં જ ઠરવું અને એમાં જ આપણે રહેવું, કે એમાં જ આપણે લીન થવું. બેસિકલી એમાં જ આપણે રમવું. To be absorbed within the soul is called brahmacharya in English. To be absorbed within the soul but even this is another understanding you must have. કે આપણે આપણા જ લાઈક જૈનમાં બી આપણે જોઈએ ને કે બ્રહ્મચારી બેન, બ્રહ્મચારી ભાઈ, એ આપણે જોઈએ છે કે લોકો વ્હાઈટ કપડા પહેરે છે. એ લોકો they don't go to work. એ લોકો સ્વાધ્યાયમાં જે લોકો લાઈક લીન હોય છે. પણ ઈ લાઈક બરાબર છે બ્રહ્મચર્ય, પણ ઈ બહારનું છે. So we are not negating it, we are not denying it, but we are trying to understand કે અંદરનું શું છે બ્રહ્મચર્ય. એ તો લાઈક બહારનું છે કે એ લોકો લગ્ન નહીં કરે, એ લોકો વ્હાઈટ જ કપડા પહેરશે, કે એ લોકો એક જ સ્થાનમાં they will stay for
period of time અને બહુ આપણા જેટલી બહુ ઓલું શું કહેવાય જાહો જલાલીની લાઈફ એ લોકોની જીવે. આપણી તો લાઈફ ઇઝ ક્વાઇટ હાઈ-ફાઈ compared to the life they like lead. એ લોકોનું બધું લિમિટમાં હોય, બધું એ લોકોનું લિમિટમાં હોય. તો એને બી it is correct to call them brahmacharya. It is correct to call them brahmacharya કે લોકો વધારે ને વધારે they have dedicated their life to lead in a way that will help them to remain in the soul, that will help them to do the activities to remain in the soul. So even like that is correct. હવે તમે કોઈ દિવસ ઇન્ડિયા જાશો, હવે next year ઓલું છે ને like Sonagad, some of you might be thinking of going, ઓલું બાહુબલી જીનું પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ છે 2024 માં. તો ત્યાં you will see a lot of brahmachari બહેનો ને brahmachari ભાઈઓ ત્યાં from all over India આવશે, like ઘણા બધા આવશે. So even that is correct. That is correct to use the word brahmacharya over there. But the real meaning is this. The real meaning is this. પછી એમ ના થવું જોઈએ કે આપણે બહારનું બ્રહ્મચારી લઈ લીધું પણ અંદરનું આત્માનું કાંઈ ફેર નથી પડતો. તો એ bit is very, very important. એટલે બહારમાં જે બી એક્ટિવિટીઝ આપણી થાય છે બધી બહારની છે. ફોર એક્ઝામ્પલ જૂઠું નહીં બોલવું, એ તો વાત બરાબર જ છે. આપણે કોઈ દિવસ જૂઠું તો બોલવું નહીં, ખોટું તો બોલવું જ નહીં આપણે. પણ શું જે ભાષા છે અલકા, what is speech? Speech is actually metaparticles. It is actually metaparticles. તો હું તો આત્મા છું, હું શું સ્પીચ બોલી શકું છું અલકા? ના, very good. આત્મા તો પૂતગલની સાથે કઈ સંબંધ જ નથી ને. આ તો સ્પીચ તો સ્વતંત્ર છે. It is independent, Atish. This speech is independent. This speech ખોટું બોલવું કે સાચું બોલવું, it is independent. એમાં ઊંધું નહીં સમજવું કે હવે તો સ્પીચ સાથે મારું તો કઈ લેવા દેવાનું નથી, I can speak however I want. એ ખોટું એવી રીતે ઊંધું નહીં સમજવું. કારણ કે આપણે તો ઉપર જવું છે. આપણે તો એમ સમજવું કે હું તો આ ભાષાથી બી રહિત છું, હું તો આત્મા છું. એમ like Binanti, we don't want to go down. એટલે હવે તો like we don't want to be careless કે તો ખોટું બોલું કે સાચું બોલું, શું ફરક પડ્યો? કારણ કે હવે હું તો ભાષા જ નથી. હું તો એ તો વાત બરાબર જ છે કે હું તો ભાષા છું જ નહીં, કે હું ભાષાનું પરિણમન હું નથી કરતી. This speech is independent. It is happening by itself. It is happening by itself. Nothing, no connection with the soul, no connection even with the body. Forget soul. Soul to haji samajh ma avi jay ke fine, it has got no connection with the soul. But it has got, this speech has got no connection with this body. Because ek pudgal dravya બીજા pudgal dravya નું કાંઈ ના કરે. એટલું બધું independent છે, એટલું બધું. It is like two parallel trains. એક parallel train છે speech, એક parallel train છે body. આપણને થાય કે અહીંયાથી આવે છે વોઇસ બોક્સમાં, પણ એમ નથી. એમ નથી. આ જે ભાષા વર્ગણા, એને લાઈક વર્ગણા કહેવાય. આ જે ભાષાના પાર્ટિકલ્સ છે, the speech particles are independent of the metaparticles of the body. Let me say it one more time. The metaparticles of the body are independent to the metaparticles of speech. Can you repeat it? Yes, yes. The metaparticles of the body Yeah. are independent the metaparticles of speech. Yeah, one more time. The metaparticles, just check. The metaparticles of the body are independent to the metaparticles of speech. Right? Pachi, parigraha. Parigraha means to accumulate. This we had covered like quite nicely last time.
one can accumulate or not accumulate. Is this statement correct or false, Atul? Atul is saying no. How about you, Al? Sorry, what did you say, Atul? No, just say yes or no. 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 Alka? No. How about you, Bina? Can you repeat the question again, please? Can I accumulate things, or can I, or not, Things is materialistic, which it's better not to accumulate. Okay, But so to you are saying we can accumulate, right? we can accumulate the truth of the religion and No, the we're not soul. talking about the truth of the religion. We're talking about things. Gadi, No. bangla, gadi, bungalow, paisa, etc. No, We can't We accumulate. How about you, Atish? No. In this life form, I can. You can. In this life So, form. yeah, in this life form, you can. The answer is no, you cannot. Because you are a soul. અને આ બધું matter particles જે છે, બંગલો છે, ગાડી છે, પૈસા છે, સ્ત્રી છે, એ બધું પૂતગલ છે. તમારામાં કઈ નથી આવી શકતું. ખોટી માન્યતા પડી છે. ખોટી માન્યતા, ખોટું મિથ્યાત્વ પડ્યું છે કે મેં બધાયને મેં accumulate કર્યું અને બધાયને મારે સાંચવવાનું છે અને બધાયને મારે વધારવાનું છે. એમ જ છે ને આપણી માન્યતા. આટલા પૈસા છે તો થોડાક હજી વધારી નાખે. This is human nature. This is not like saying કે આ. This is human nature. આપણી પાસે આટલું હોય તો હવે થોડુંક વધારી નાખે, થોડુંક વધારી નાખે આપણે. So this is how we are thinking, and the reality of the matter is that we cannot accumulate anything. Where will we keep it? કઈ પર્યાયમાં આપણે નાખશું? કારણ કે મારા દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સિવાય બીજું શું છે મારું? બીજું કઈ નથી મારું. તો હું ક્યાં નાખીશ સ્ત્રીને, બંગલાને, ગાડીને અને પૈસાને? હું એને ક્યાં accumulate કરીશ? Where will I store it? Where can I, હું તો આત્મા છું, હું એને ક્યાં store કરીશ? If I can accumulate. હું કઈ પર્યાયમાં નાખીશ? અને remember, પર્યાય તો એક સમયની છે. પર્યાય તો હમણાં, it will, every પર્યાય finishes in like every સમય. તો every સમયમાં નવી પર્યાય થાય છે. તો હું ક્યાં નાખીશ? હું પર્યાયમાં તો નહીં નાખી શકું. તો હું શું દ્રવ્યમાં નાખીશ? પછી તો already full છે. એમાં તો already અનંત ગુણ ભરેલું છે. દ્રવ્ય, અલ્કા, what is the definition of દ્રવ્ય? અનંત ગુણોનો સમૂહને દ્રવ્ય કહેવાય છે. The togetherness of infinite attributes is called દ્રવ્ય. So where will I put all these things? Gadi, bangla, paisa. Where will I put them? I cannot put them because બે દ્રવ્ય જુદા જુદા છે. બે દ્રવ્ય, એક પૂતગલ છે અને એક જીવ છે. We can't mix the two. આપણી ખોટી મિથ્યાત્વ આપણું પડ્યું છે કે આને I can accumulate and I can accumulate. So when Acharya Bhagwan is writing about parigraha, what is he talking about? Which parigraha is he talking about? Parigraha means accumulation. Which accumulation is he talking about? Atul. Atmanu. No, Atmanu accumulation, that doesn't make sense. Atma already has knowledge anyway. Right. So what accumulation is he talking about? कि आपने परिग्रह न रखो. Okay. Which parigraha is he talking about? That which accumulation he's saying that we should not keep? All the Pudgal stuff, all the No, materialistic Pudgal to things. Ome we can't keep because Pudgal is, it is like separate and independent. We can't keep Pudgal. So that we have already clarified. Okay, Gadi, Bangla, Paisa, Stri, etc. we can't keep. Because it is already separate. It is already separate. So what is, Alka, what is that, this parigraha that Acharya is talking about?
Sorry, ether, sorry. ether. ઈ તો like બીજો દ્રવ્ય થઈ ગયો ને, ધર્માસ્તિકાય થઈ ગયું ઈ તો. We Oh. can't accumulate Pudgal, Dharmastikai, Adharmastikai, Akash and Kard. We can't accumulate it because they're independent and they're separate as it is. Beena auntie. Accumulation of wrong beliefs. Excellent. Accumulation of wrong beliefs. Accumulation of wrong belief. I can accumulate Pudgal. I can accumulate Dharmastikai. I can accumulate time. Time is in my control. How is time in my control? Time is not in my control. How is space in my control? It is not in my control. કારણ કે હું તો જીવ છું અને તો આકાશ દ્રવ્ય છે અને ઓલો તો કાળ દ્રવ્ય છે. આપણે એમ કહીએ ને that time is in my hands. I will maximize the time. But many times we have seen that we are trying to do something and it કામ નથી થાતું. On time ઈ કામ at times નથી થાતું. અને એવું ઘણી વખત એવું like થઈ જાય છે ને, day we plan 5 things to do. કોક વખત એક જ વસ્તુ આપણાથી થાય છે. So basically accumulation of wrong belief. This is the parigraha that we are holding. This is what Acharya Bhagwan wants to stress on. This is what Acharya Bhagwan wants to stress on, that the accumulation we are having is of the wrong belief. Then see, there are પાંચ છે આપણી like કશાય. એક છે હિંસા, બીજી છે झूठ नहीं બોલવું, ચોરી, કુશીલ અને પરિગ્રહ. આ છે 5. આમાં જ like last time we had done it. તો झूठ नहीं બોલવું we have covered કે પુદ્ગલ છે, આ તો પુદ્ગલ છે, વાણી છે, પુદ્ગલ છે. તો ઈ તો હું સાચું બી નથી બોલતી ને હું ખોટું બી નથી બોલતી, કારણ કે મારામાં તો પુદ્ગલ જ નથી. Number 1. ઈ તો we have covered. Then we have covered the parigraha. Now ચોરી નહીં કરવી. ચોરી નહીં કરવી એટલે બીજાની વસ્તુ શું આપણે લઈ શકે છે from the shop? Maybe can we steal things, Tasha, from the shop? Should we steal things from the shop? Should we steal from like maybe somebody's pencil case in school? Should we steal anybody's like nice shoes when we see, it is put outside somewhere? Very good, Taisha. So we should not do that. We should not steal. Yeah, we should not steal anybody's things. But ખોટી જે માન્યતા પડી છે કે હું ચોરી કરું છું, ઈ છે આપણું પરિગ્રહ. કારણ કે we can't control Pudgal, yet we are thinking that I can control Pudgal. Shoes આપણે ચોરી કરી તો Pudgal છે. Pencil કોઈને આપણે લઈ લે સ્કૂલમાં, એ બી Pudgal છે. આપણે like shop માંથી કંઈક આપણે ચોરી કરી લઈએ, એ બી Pudgal છે. તો એ બધું ચોરી કરવું, ચોરીનો ભાવ, ચોરીનો thought, ત્યાં આપણું પરિગ્રહ પડ્યું છે. કારણ કે ચોરીની ક્રિયા, જે ક્રિયા થઈ છે ને, that we can't do. That is not in our control, because that is Pudgal. This concept should become clear. This concept should become clear, Alka, that Pudgal is not in my control. Yet આપણી belief એમ જ પડી છે કે Pudgal is in my control. Alka, is it clear? If you're stealing a phone, this is an example. The phone was put on the shelf, and if you're stealing it, putting it in your bag, this phone is not moving because you made it move from the shelf to the bag. It is moving with its own Kriyavati Shakti. This is a new word that we are learning today. It is moving because this matter particles have this Shakti, this strength in them called Kriyavati Shakti. It has the ability to move. It has the ability to move. And it is moving with its own Kriyavati Shakti. The only thing that I can do over here, I can think, mane chori karvu che. That is our accumulation. That is what we are accumulating. That is our biggest accumulation,
કે હું પૂતગલને ચોરી કરી શકું છું. But the reality is કે આની પોતાની ક્રિયાવતી શક્તિ પડી છે. It can move from here to here to here to here. એની પોતાની ક્રિયાવતી શક્તિ છે. આ જે હાથ છે અલકા, આની બી ક્રિયાવતી શક્તિ છે, કારણ કે આ બી પૂતગલ છે. આ બી પૂતગલ છે ને અહીંયા રહેવસ કે અહીંયા રહેવસ કે અહીંયા રહેવસ છે. It is independent again. It is very much independent. So all these things are independent. But what do we think? કે મેં હાથને ઊંચો કર્યો, મેં ફોનને પકડ્યો અને મેં ફોનને બેગમાં નાખ્યો અને મેં ચોરી કર્યું. Are you seeing કે કેટલું બધું scientific છે? Each particle is independent, yet we're thinking that this phone, which is made out of infinite particles, it is made out of infinite particles, yet I'm controlling these infinite particles of matter. And this phone is actually made out of infinite particles. And I'm controlling, અને મારી ખોટી માન્યતા શું પડી છે કે આ infinite particles નું controller હું છું. હું એટલે જીવ છું. See, now it will become interesting and even it will force us to think. It will actually force us to think કે આપણને આત્માનુભૂતિ કરવી છે કે આપણને બધું ધર્મના નામે બધું છોડી દેવું છે. મેં તો કંદમૂળ છોડી દીધા, મેં તો રાત્રિ ભોજન છોડી દીધું, મેં છોડ્યું. મેં તો શું બીજું, મેં તો રાતનું પાણી પીવાનું છોડી દીધું. પણ છોડ્યું છે કોને? ઈ જે ગ્લાસ ઓફ વોટર છે ઈ બી પૂતગલ છે. જે ખાવાનું અહીંયા સુધી લઈ આવે છે ઈ બી પૂતગલ છે. તો અલકા કોને છોડ્યું છે? મેં છોડ્યું છે? અલકા, ask your question. આપણી જે belief ચાલે છે કે મેં છોડ્યું છે, that is the wrong belief, and that is what we are supposed to leave. That is what we are supposed to leave. કે હું જીવ છું, મારો સ્વભાવ જ્ઞાન અને આનંદ છે, મારો સ્વભાવ કરનાર નથી. I'm not a doer. But what is our mistake? That I am a doer. Is it clear? કે હજી અલકાને એકદમ clear નથી લાગતો. Ask your question. Just unmute and ask your question. Because if it is not clear, we can always repeat it. Unmute fast. Now I got a little bit. No, I mean it will take a little bit of like time to sink in, because here what we are learning is to keep each dravya in its own compartment. Because if we don't do that, how will we understand what is pure soul? Because at the moment we have mixed everything, and that is the reason we are not understanding what is soul. So I think this much is clear, that we cannot accumulate things, because things are matter particles, but we can accumulate wrong beliefs. We can accumulate wrong beliefs that I have bought a car, I have bought a shop, I have bought a factory, I have bought XYZ. Isn't it, Atish? So the wrong belief is what we have to leave. Because then we have to understand what is the correct belief. So what is the correct belief called? Samyaktva. That is correct belief. And how do we get correct belief? By understanding Dravya Gun Paryay. Now open that book, Atish. Ali kholo. Laghu Jain Siddhant Praveshika. Samyak Yeah, Samyaktva means right belief. belief. Yeah. Okay. Right belief. Let's do a story as he's opening. So long time ago, Taisha, listen to the story. There was a Shet. He was actually even wealthier than the king.
એટલા બધા wealthy હતા કે એને પણ ધર્મની બહુ રુચિ હતી અને he had deep interest to understand the soul. Taisha, this Sheth meaning like a merchant or like a landlord or like something of the sort, that he had a lot of interest to understand the soul અને એમાં જ એનું ધ્યાન રહેતું હતું. તો એને કોઈ પ્રિડિક્શન કર્યું કે તમારો લાઈક દીકરો જ્યારે જન્મ લેશે ને ત્યારે જ તમે વૈરાગ્ય લઈને તમે મુનિ બની જશો અને એવું જ થયું રિયાલિટીમાં. તો બિફોર ધેટ હેપન એની વાઈફને એકદમ ડર લાગતી હતી કે જો હું એને કહી દઈશ that I am pregnant and I'm going to have a baby, તો આ તો દીક્ષા લઈને નીકળી જશે. So for ઓલો baby born બી થઈ ગયો for many months. Any wife એને કીધું ના that the baby is born and I was pregnant, etc. કઈ કીધું જ ના. But obviously થોડાક after a few months obviously he will get to know. Once he got to know, એને છોકરા ઉપર તિલક કરીને એ તો વન જંગલમાં નીકળી ગયા. Okay, you can just like minimize it now that it's and then we can do this book. Yeah. Okay. So like then what happens is that Olata Nikriga, now this mother had a lot of sort of ill feeling towards like dharma કે હવે જો મારો દીકરો બી આવી રીતે કરશે તો હું તો એકલી થઈ જઈશ. So આ જે છોકરાનું નામ હતું સુકુમાર. Listen to the story. Okay, yeah. Listen to the story. છોકરાનું નામ હતું સુકુમાર. He was brought up with such love, you can say. એટલું બધું એને pamper કર્યું. તો he was not spoiled, but he was pampered. કે ઈ ઓલી વેલ્વેટની બ્લેન્કેટ્સ ઉપર જ બેસે. એને એટલા બધા વેલ્ધી હતા એક તો એ લોકો, અને એટલે કે કામ કરવાની તો કઈ લાઈક જરૂર નથી. એની અબાઉટ લાઈક 10-15 વાઇવ્સ હશે કે 30 વાઇવ્સ હશે. એટલે એનું લાઈક એન્ટરટેનમેન્ટ બી હતું ઇન ધ હાઉસ. ઓનલી મોટા ઘરો હોય એટલે કેટલું બધું એન્ટરટેનમેન્ટ બી બધું હોય. તો પણ આ છોકરાને બી એટલું બધું like he was brought up in a way like that. Imagine this boy who is brought up like this, and then like what happens later on. He's brought up in this way, and then even after some time like Taisha, એને બી એકદમ વૈરાગ્ય આવ્યો કે હું તો આત્મા છું. અને કોઈ એનો બી પ્રેડિક્શન કર્યું હતું કે આ કોઈ મુનિરાજનું ફેસ જોશે ને, આ બી મુનિ દીક્ષા લઈને જંગલમાં વયો જશે છોકરો. He will become a મુનિ. એવું જ થયું કે એના જે ફાધર બન્યા હતા ને મુનિરાજ, એ જ એક દિવસ એ લોકોના વિલેજ કે સિટીમાં આવ્યા. અને એ છોકરા એનો ફાધરનું ફેસ જોઈ એટલે એને બી વૈરાગ્ય એકદમ આવી ગયો અને એને બી લાઈક મુનિ દીક્ષા લઈને જંગલમાં વયા ગયા. પછી એના પ્રીવિયસ બર્થમાં એની ભાભી જે હતી ને એને આ સુકુમાર સાથે રિવેન્જ લેવો હતો. So she was a jackal in this life. In this life she was a jackal. Now, why are we reciting this story? Because to understand what is accumulation. હવે કોઈ આપણને મચ્છર બી બાઇટ કરે, કેટલું આપણે એના પર બામ લગાડશું કે કંઈ કરશું કે જલ્દી મટી જાય. આ તો jackal attacked this સુકુમારજી in ધ્યાન. આખો એનો પગને ચીરી નાખ્યો અને ખાવા માંડી. કારણ કે એને તો અમે રિવેન્જ લેવો જ તો from the previous birth. તો આપણી સાથે કોઈ એવી રીતે કરે તો આપણી શું લાઈક દશા થશે? કારણ કે આપણી કેટલું બધું વનનેસ છે with the body. આપણને આ શરીરનો કેટલો બધો પરિગ્રહ છે, કેટલું બધું માઇન્ડમાં મારું છે આ શરીર છે. હા, અને એને ઇમેજિન કે બીજા મુનિરાજ હોત કે એને બધું છોડી દીધું, એની વાઈફને મૂકી દીધી, એનું ઘરને મૂકી દીધું, એનું લાઈક બિઝનેસને મૂકી દીધું, પણ એને સમ્યક દર્શન એટલે આત્માનુભૂતિ નથી થઈ. સો લેટ્સ જસ્ટ કમ્પેર ટુ મુનિરાજીસ. એક છે સુકુમાર જેને લાઈક સમ્યક દર્શન થઈ ગયું છે, he has experienced the soul. અને બીજા મુનિરાજ છે કે એને મુનિ દીક્ષા લઈ લીધી છે અને બધું મૂકી દીધું છે. એને લાઈક બધું મૂકી દીધું છે, એની વાઈફને, એના ઘરને, એના છોકરાઓને, એનું બિઝનેસને બધુંને એને મૂકી દીધું છે અને વન જંગલમાં આવી જાય છે. Now compare the two મુનિરાજીસ, Taisha. બેને just picture, બેને jackal attack કરે છે અને સુકુમારજી એકદમ ધ્યાનમાં વહી જાય છે, એકદમ અંદર આત્મામાં વહી જાય છે, and he is experiencing infinite happiness. અને એની શરીર સાથે તો અમે કઈ લેવા દેવાનું છે નહીં હવે, કારણ કે ત્યાં આઈનેસ જ નથી. there is no oneness with the body. અને બીજા મુનિરાજને ફોર એક્ઝામ્પલ આવી રીતે તો થયું નતું, but we are just comparing, કે બીજા મુનિરાજને એટેક કરે છે કે જેને હજી શરીર સાથે વનનેસ છે.
imagine his state of mind. So what we're trying to understand over here, ke Atmanubhuti is far more important than leaving things without Atmanubhuti. This is what we're trying to understand, that Atmanubhuti is the most important thing. Etle Acharya Bhagwan pote lakhe છે, the biggest parigraha means the biggest accumulation is wrong belief. The biggest accumulation is wrong belief કે હું શરીર છું, હું speech છું, આ બધું મારું છે, etc, etc, etc. Anyway, આ તો like સુકુમારજીની story હતી કે આત્મામાં એકદમ લીન થઈ જાય છે, ને તો એકદમ આનંદમાં છે. He's in infinite happiness. ઓલી તો જેકલ આરામથી એનું શરીરને ફાડે છે, ખાય છે, લોહી નિકળે છે. Imagine, just picture that image in your mind, and you will actually realize that if we were in that state, and if we had left everything, if we had left all the parigraha, તો આપણી state ત્યારે શું થાત? આપણને દુઃખ ના થાત ત્યારે? અને સુકુમારજીને તો સુખ થાય છે ત્યારે. Is it clear, Alka? Now is it clear? Yeah, good. If it is clear now, okay, so that's good. So compare the two. That is why Acharya Bhagwan is saying the biggest mithyatva, the biggest accumulation is wrong belief. Okay, now open the book. Now, how to get to right belief is to understand Dravya Gun Pariyay. Okay. You can open. In the meantime, Alka, try to remember the definition of Dravya. I just said it a few minutes ago. Taisha, even you remember, okay? Alka. Can you see it? Yeah, we can see properly. What page? Go down. Still go down. Okay, now, yeah. Fine. Okay. Nathi yaad, Alka? Okay, then read. Dravya kone kahe છે? Read. This one here. Question number 1. સમૂહને દ્રવ્ય કહે છે. ગુણોના સમૂહને દ્રવ્ય કહે છે. The totality or the togetherness of infinite gun is called dravya. The totality or the togetherness of infinite gun is called dravya. Now, have be very, very attentive, okay? Now, gun kone kahe છે? જે દ્રવ્યના સર્વ ભાગોમાં અને તેની સર્વ અવસ્થાઓમાં રહે છે તેને ગુણ કહે છે. One more time. ગુણ કોને કહે છે? જે દ્રવ્યના સર્વ ભાગોમાં અને તેની સર્વ અવસ્થાઓમાં રહે છે તેને ગુણ કહે છે. Gun is present in all parts of the dravya and in all its paryai. That is the definition of gun. Gun is present in all parts of the dravya and in all its paryai. Now, paryai kone kahe che? Scroll down. Paryai kone kahe che? Gunna vishesh karyane paryai kahe che. Gunona vishesh karyane paryai kahe che. The activity of each and every gun, Atish, the activity of each and every gun is called paryai. The activity of each and every gun is called paryai. Now, who can, okay, now you can close the book. Okay, so like listen to this, because now you have to answer the questions. Dravya, it is the togetherness of infinite gun. Gun is present in all parts of the dravya and in all its paryai. And paryai is the activity of each gun. Now answer my questions. Can dravya and paryai be separated? Atul, and then we go around. Just say yes or no. Can dravya and paryai be separated? No. Bina.
No. Alka? No, I think you said no. Okay, and Atish? No, what did you say? I don't know or no? I don't know. No. Okay, fine. No. Okay, fine. So everybody says no. Okay, so now Alka, why? And then we go to Atish. No, Alka, I said why? I don't know. Oh, you said I don't know. Yeah. So okay, the answer is no. Fine. Okay. Okay. Now, Alka, you said no. You like the three of you were firm in your answer. You all three said no. So Alka, why is it no? Why is it that Dravya and Parya cannot be separated? Think. Don't know how to explain. You should know how to explain if you have understood. Huh? Also, my mom is listening, so even she's trying to answer the question. What? Okay. Now everything in. Okay, now next, Bina auntie. No, in the sense કે દ્રવ્યના સમૂહો ગુણોના સમૂહોથી દ્રવ્ય થાય છે ને દ્રવ્ય કહેવાય છે. So you cannot, અને પર્યાય છે, it's modification of the ગુણ. So Yeah. you cannot separate the two. They're all in one substance માં જ બધું છે. Okay, let's hear Atul's answer and then we say whose answer is correct. Yeah. Yeah, like Dravya, તમે કીધું ને, Dravya is just the whole thing. And even a small bit of it, which is the Parya. No. Yeah. Oh, I Bina guess it's a modification of the Dravya, right? Yes. Very good. So- You picked on a very important point. Anyway, Bina auntie's answer in this case is absolutely correct. 100% correct. Look, she has understood the concept. Now, Alka and Atish, listen. See, Dravya, Anant Guno, the togetherness of infinite guna are coming together. Infinite gun, okay, just to explain, we'll only take 5 gun. Ache Dravya and Ache Panch gun. The togetherness of infinite gun is Dravya. હવે એક એક ગુણની એક આ ગુણ જે છે એક ની પર્યાય થાય છે, એક ગુણની એક્ટિવિટી થાય છે. હલકા એક ગુણની એક્ટિવિટી થાય છે, ઈ એક્ટિવિટીને પર્યાય કહેવાય છે. એક એવી રીતે અહીંયા તો ખાલી 5 દેખાય છે, આવા તો અનંત ગુણ છે આત્મામાં. એક ગુણની એક્ટિવિટી થાય છે, એને પર્યાય કહેવાય છે. So how can we separate them? We cannot separate them. One more time, look, one more time, because these are new concepts. This we have not done in the previous classes. Now we are moving forward. એટલે હવે બધાયને દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયની definition by heart હોવી જોઈએ. નિકર તમને આગળ જાતા કાંઈ નહીં સમજમાં આવે. દ્રવ્ય and they're actually very very easy છે બધી like definitions. I'm like difficult nothing. The togetherness of infinite gun is called dravya. Definition number 1. Definition number 2. Atish, look here. ગુણ દ્રવ્યના આખા ભાગમાં એક ગુણ દ્રવ્યના આખા ભાગમાં છે અને બધી પર્યાયોમાં છે. That is like definition number 2. In my opinion, definition 3 is the easiest. ગુણોની એક ગુણની એક્ટિવિટી ને પર્યાય કહેવાય છે. એક ગુણની એક્ટિવિટી ને પર્યાય કહેવાય છે, અને that activity happens in one samay. Samay is the smallest unit of time. But in the next samay, another paryay happens. In the third samay, another paryay happens. In the fourth samay, the fourth paryay happens. Ek samay ma, in the smallest unit of time, ek activity thai jai che, and that is called paryay. હવે જ્ઞાન ગુણ છે, દર્શન ગુણ છે, ચારિત્ર ગુણ છે, સુખ ગુણ છે ને વીર્ય ગુણ છે. આ 5 ગુણ આત્માના છે. તો એક ગુણની એક્ટિવિટી થાય છે, એક ગુણની એક્ટિવિટી થાય છે ને એક એક્ટિવિટી એક સમયમાં થાય છે. તો ઈ એક સમયમાં થાય છે એને પર્યાય કહેવાય છે. So you can further improve the definition of paryay. The activity that happens in each gun in each samay.
the activity of each gun. gun that happens in each samay is called paryay. Alka, speak. The activity in each gun is called paryay. In each samay. In each samay. In each samay. This is very, very important. Now let me ask you a maths question. Let's see who can answer. In one samay, Alka, and anybody can answer, in one samay, how many paryais are happening in, listen to the question, in one samay, how many paryais are happening in one dravya? Taisha can even answer. Anybody can answer. Raise your hand. So then we will go around anyway, but if you know the answer, raise your hand. Infinite. Okay, how about you, Beena aunty? Can you say the question Yeah. again, please? Okay. Ek dravyama, Taisha, ek dravyama, એક સમયમાં કેટલી પર્યાય થાય છે? Mr. Accountant. It's infinite, isn't it? Like it skips Okay, on. yeah. How about you, Taisha? Infinite. Infinite. How about you, Atish? Yeah, infinite, many. Whichever, Binant, it's okay. The sentence here says the activity in each gun happens in each minute. Samay. Like Samay, in- samay. in one- Minute in ni one- samay. Samay is the smallest unit of time. Yeah, so there is one gun which is happening. અને આત્મામાં કેટલા ગુણ છે? Anant, તો કેટલી પર્યાય થઈ? Anant. Very good. So Anant, so everybody's answer is correct. એક સમયમાં અનંત પર્યાય થાય છે. Now like listen to the question carefully, Atish. Listen to the question carefully. એક દ્રવ્યમાં એક સમયમાં કેટલી પર્યાય થાય છે? Infinite. I would say. Alka? What, Alka? Infinite. Anant. Beena aunty? Infinite. Taisha? I think it's not infinite. Infinite. Then how many? Many. You can't give an answer like that. Okay, Atish. Yeah, it's infinite. It is infinite. Okay, it is infinite. તો આપણે એમ બી કહી શકીએ કે દ્રવ્ય પરિણમે છે કે ગુણ પરિણમે છે. Are you understanding where I'm going to? Are you understanding? આપણે એમ કહી શકીએ કે એક ગુણની, listen to this, Atish, એક ગુણની એક પર્યાય થાય છે. એક ગુણની એક પર્યાય થાય છે. Or we can say એક દ્રવ્યની અનંત પર્યાય થાય છે એક સમયમાં. Have you understood? Alka, have you understood? એક ગુણની એક પર્યાય થાય છે એક સમયમાં. Yeah? કે એક દ્રવ્યની અનંત પર્યાય થાય છે એક સમયમાં. Have you understood that both are the same? Atul, have you understood that both are the same? How about you? But how do you put that in practice? So if you explain as an example. So how do you put that in practice? I mean, you. I think one of the examples that was given was pear hoy if it's unripe and then it changes its modification. It's still a pear. Yeah. Yeah. So it's still, and it's changed its modification. It's become something edible now. But Okay, see, to answer your question, પેર એક દ્રવ્ય છે. એના 5 ગુણ લઈ લ્યો. સ્પર્શ, sorry, 4 ગુણ. સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને વર્ણ. બોલતો Yeah. તાઈશા, સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ. પૂતગલના બોલતો 4 ગુણ. Spursh, ras, gun, neverna. અને હવે translate 4 into English.
Sparsh means touch. Ras means taste. Gandh means smell. Varna means color. Good. તો પૂતગલના 4 ગુણ છે. હવે પેર ઇઝ પૂતગલ પાર્ટિકલ્સ. Okay. ઓકે, તો ઈ એક દ્રવ્ય છે. હવે એના 4 ગુણ છે. હવે સ્પર્શ તમે ડે 1 માં લીધો પેર અને it ripened. Then sparsh became from hard to soft. Yani paryay thai. At the same time, we are talking at the same time, ras. Unripe to, and you can say from sour to sweet. Sweet. Because pela unripe હતો ને હવે ripe થઈ ગયો એટલે sour to sweet. અને પછી છે ગંધ. તમે ઘરે લેવા ત્યારે બહુ સ્મેલ નથી આવતી કારણ કે હજી unripe હતો. થોડાક દિવસ પછી રાઇપ થવા માંડ્યો એટલે સ્મેલ આવવા માંડી એની. તો ત્યાં બી પર્યાય ચેન્જ થઈ. અને ફોર્થ ઇઝ વર્ણ. તમે લેવા ત્યારે લાઇટ ગ્રીન કલરનો હતો. વર્ણ એટલે કલર. પછી થોડોક રાઇપ થવા માંડ્યો એટલે ધ ગ્રીન કલર સ્ટાર્ટેડ ટુ ઇન્ક્રીઝ ઓફ ધ પેર. આ ચારેય પર્યાય એકી સાથે થઈ છે પણ અલગ અલગ ગુણમાં થઈ છે. ડિફરન્ટ ગુણમાં થઈ છે પણ એકી સાથે થઈ છે. હવે તમને સમજાઈ ગયું? હા, તો એ પૂતગલ છે. How do you તો translate જીવમાં it લઈ to લ્યો. હા, આપણા જીવમાં લઈ જીવમાં? લ્યો. હા, જીવમાં કયો છે ગુણ? બોલતા ઈશા 5 ગુણ જીવના બોલ. દર્શન, Darshan, Jnan, Charitra, Sukh, Virya. ગુડ. 5 થઈ ગયા. દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર, સુખ અને વીર્ય. દર્શન ગુણ. દર્શન મિથ્યા ટુ સમ્યક. Because darshan means faith. Darshan means faith. એટલે મિથ્યા ટુ સમ્યક થઈ ગયું. જ્ઞાન means knowledge. જ્ઞાનમાં મિથ્યા ટુ સમ્યક થઈ ગયું. ચારિત્રમાં બી મિથ્યા ટુ સમ્યક થઈ ગયું. સુખમાં સુખ પ્રગટ થવા માંડ્યું. એમાં બી ચેન્જ થવા માંડ્યો. ચેન્જ થવા માંડ્યો કે આપણો અત્યારના યુ કેન સે બહુ ઓછું છે અને પછી અરિહંત બની જાય ત્યારે અનંત થઈ જાય છે સુખ. તો ત્યાં બી ચેન્જ થવા માંડ્યો. અને ફિફ્થ ઇઝ વીર્ય. વીર્યમાં બી ચેન્જ થવા માંડ્યો. અત્યારના આપણું લિમિટેડ છે કરેજ. પછી અરિહંત થાય છે ત્યારે અનલિમિટેડ એટલે અનંત થઈ જાય છે આપણું કરેજ. તો ત્યાં બી થઈને પર્યાય. ત્યાં બી બધી લાઈક પર્યાય થઈ ને. તો ઈ લાઈક 5 ગુણ છે. એક ગુણની એક એક્ટિવિટી થાય છે. એક એક્ટિવિટી થાય છે બટ ઓલ આર હેપનિંગ એટ ધ સેમ ટાઈમ. હજી ક્લિયર નહીં તો હજી પૂછો. હજી એકદમ ક્લિયર નથી લાઈક લાગતું. અલકા, is it clear? No. The 5 qualities of the soul is actually one. It just No. happens at the same time. It is not one. They are separate. Yeah, separate, but it's happening Anant at the gun same. છે ને? Anant Happening. qualities. The activities in each gun. Listen to the definition of paryay. Yeah. The activity that happens in each gun. Remember the anant gun છે ને આત્મામાં. Alka. The activity that happens in each gun, it is not happening કે અનંત ગુણની એક પર્યાય થાય છે એમ નથી. એમ નથી થાતું. એક ગુણની, the activity that happens in each gun. So the total number of gun are anant. The total number of gun are anant. એટલે એક ગુણમાં એક activity થાય છે. એક activity થાય છે. એટલે the total number of paryay that happen in one samay is anant. It is not one. Isn't it, Alka? Yeah? તેવી રીતે આપણે 5 ગુણનું એક્ઝામ્પલ લીધું તો ખાલી 5 લીધા ઓબ્વિયસલી અનંત છે ગુણ તો. તો એકની એક્ટિવિટી તો થાય છે. એકની એક્ટિવિટી એક્ટિવિટી થાય છે. તો આવી રીતે અનંત ગુણની એક્ટિવિટી happens in one સમય but અનંત પર્યાય happen. Is that clear, Atul? Alka, I think Alka, you have understood this. Like this much you have understood. કે અનંત ગુણની પર્યાય એક સમયમાં થાય છે પણ અનંત પર્યાય થાય છે. That much you have understood. So now what is your question, Alka? What haven't you understood? Because Loudly. I've forgotten ગુજરાતી હવે બહુ કરતી Englishમાં બોલો. It's okay, doesn't matter. ના તો એટલે I was just saying કે તમે ઇંગ્લિશમાં બધું લખી દઉં ને અમને તો
I think it will make No, more you sense. you write yourself. I'm too busy. No, no, no. You I'm should. Yeah, I think you'll understand. You just write it. I write this for Yeah. you, but I think Okay, you should let me copy it. tell you right now in English, okay? Then you can come to the last part of this class and you can listen to this again. So like what is happening is that ek dravya means in one substance. In one substance, there are infinite good qualities. And these infinite good qualities have got its own activity happening. It has got its own activity happening, and this activity is happening in the smallest unit of time, which is called samay. So in one samay, one activity is happening that is called paryay. It is called paryay. This activity, this karya, because in Gujarati it is called karya. So this activity that is happening, or you can call it modification, but we want to keep it simple. We don't want to use difficult words. We just want to keep it simple. So this activity that is happening is called paryay. So in one dravya, there are infinite good qualities. There are infinite good qualities. And infinite good qualities have got their own activity happening in one samay. In one samay. So in one samay, there are infinite paryay happening because ek gun, ek quality ni activity થાય છે. Have you understood, Alka? Yeah, now we have understood. Now I can even see from your face that you have understood now. Yeah. Okay. Any last question? Haji Alka ask. I think Bina auntie you have understood. Am I right or wrong? Yeah, I think you have understood. Yeah. Okay. Atul, I think Atul has got the concept. ભલે શબ્દમાં હજી perfection નથી આવ્યું બોલવામાં, પણ concept આવી ગયો છે મનમાં. But ask. હજી ના થયો હોય clear, તો be ask. How do you relate that to your How do you everyday? relate? To your How do you relate everyday? it? So like relate it from the jacket you're wearing. When you bought the jacket, it was a darker blue, perhaps. 5 years down the line, when you're going to wear the same jacket, is it going to be the same quality? No. It's not going to be the same quality. After 10 years, do you want to wear that same jacket? You might want to discard it away. Because the quality and a rang, sparsh, ras, gandhav, varna, sparsh ma change થઈ ગયો. જરાક rough થઈ ગયો હશે પહેરવામાં. Sparsh, ras. That is all put girl, right? So I'm trying to figure out okay, how do we relate to oneself? Okay, it's of no benefit to me. I'm wearing a jacket. How do you relate it to Jeev? How do you relate it to Jeev? Okay, Atyarna, let's take not us as an example. Let's take another Jeev as an example. Let's take an example like Gurudev. Okay, let's just take an example like Gurudev. Gurudev પેલા મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવ હતા. પછી એની પર્યાયમાં ચેન્જ થયું અને સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ થઈ ગયા. Okay, fine. So that's one example. Now bring it to yourself. Atul, bring it to yourself. Tame jare classes, have you frozen? No. Okay, yeah. Tame jare classes tame start કર્યા ત્યારે તમને શબ્દ, this is only an example, okay? This is only an example. ત્યારે તમને શબ્દ ભી નતા આવડતા દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય. હવે તમને શબ્દ એકલા નથી આવડતા, હવે તો તમને એના કરતા ઘણું બધું વધારે આવડવા માંડ્યું. તો તમારી પર્યાયમાં કેટલો બધો ચેન્જ થઈ ગયો જ્ઞાન ગુણની પર્યાયમાં. Isn't it? હવે like for example, બીજું in your ચારિત્રમાં લેવો હોય example. પેલા તમારું ચારિત્રમાં maybe you were, this is an example, okay? Don't don't take it literally. Like maybe you had some habit which you were doing before you started the class. And then after listening to the classes, your habits started to change. તો એ તમારામાં change દેખાણો ને. પેલા તમને ક્લાસ, હવે તમે દર્શન ગુણમાં લઈ, no sorry, હવે તમે દર્શન ગુણમાં લઈ લો કે તમને પેલા 5 years ago બહુ interest નતો to sit and study Jainism. પણ આજે તમને interest એટલો બધો જાગ્યો છે કે તમે એક ક્લાસ મિસ નથી કરતા. તો
તો ઈ તમારી રુચિ, તમારો ઇન્ટરેસ્ટ બતાડે છે. તો ઈ તમારી શ્રદ્ધા પાકી થતી જાય છે. ઈ તમારો શ્રદ્ધા ગુણ તમને બતાડે છે તમારો. એવી રીતે યુ ટેક ઇન યોર્સ, કારણ કે હજી તો આપણને સમ્યક્ત્વ નથી થયું, તો વી કાન્ટ સે કે મિથ્યા માટે સમ્યક થઈ ગયું છે આપણું. એટલે તો આપણીમાં આવી રીતે વી કેન ટેક. કે પહેલા તમે ક્લાસમાં બેસતા હતા ત્યારે એને કઈ નતું આવડતું, હવે તમે 15 ક્લાસીસ કરી નાખ્યા છે તો તમને કેટલું બધું આવડી ગયું છે હવે એમ. કમ્પેર્ડ ટુ ધ ફર્સ્ટ ક્લાસ કેટલું બધું વધારે આવડી ગયું છે. તો જ્ઞાનમાં કેટલો બધો ચેન્જ થઈ ગયો છે જ્ઞાન ગુણની પર્યાય. Yeah. Okay, fine. I think we can stop for today. Just give me 1